James Neesham hits a massive six. 153.3 strike rate Lula a shot game-changing ana. Pressure is completely back on the South Africans. Markram orchestrates a brilliant shot. 0.3 overall തന്നെ ഒരു 4. Pressure is building up. Markram's form is excellent, and this start is crucial for South Africa. Power playil wicket നഷ്ടപ്പെടാതെ runs കണ്ടെത്തണം. South Africa 9 for 0 in 0.4 overs. Target 176. Required run rate 8.62. Highly tactical chase ahead. നല്ലൊരു ഡെലിവറി. മാർക്രം അത് മിഡ് ഡൗണിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടു. ഒരു സിംഗിൾ കൂടി. Another boundary. The current run rate is 15.6. Exactly what they need to build this chase. That boundary is a big confidence booster for de Kock. Matt Henry struggling with his line this over. E partnership consolidate ചെയ്യേണ്ടത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. South Africa 13 for 0 after 0.5 overs. Required rate is 8.5, and they are comfortably above that right now. South Africa 13 for no loss. 0.5 overall 13 runs. The required rate is 8.5, but they are scoring at 15.6, an aggressive start. End of the over. What a fantastic start for South Africa. 13 runs without losing a wicket. Required run rate 8.5 ana, current run rate 15.6. New Zealand needs early wickets to control the game. E pressure തുടർന്നാൽ കളി മാറും. That is a phenomenal start for South Africa. The required rate is 8.5, but they are already at 15.6. New Zealand needs wickets,
urgently. മാർക്രം മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഫർഗുസന്റെ ഷോർട്ടർ ബോളിനെതിരെ ഒരു റൺ നേടിയത് വളരെ ടാക്ടിക്കലായ നീക്കമാണ്. This partnership is crucial. New Zealand must break it soon. Oh, that's a wide. Ferguson is losing his line here. ഈ extra runs South Africaക്ക് അനുകൂലമാകുന്നു. De Kock ഒരു വലിയ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ചു, but misses it completely. Ferguson is bowling with serious pace. This is a batting clinic. De Kock finds the boundary again. 76.69% chance of winning now for South Africa. സത്യമാണ്, അതൊരു കിടിലൻ ഷോട്ടായിരുന്നു. De Kock is looking aggressive, constantly putting pressure on the bowlers. ഈ ഓവറിലെ ബൗണ്ടറികൾ വളരെ നിർണായകമാണ്. Clever single by De Kock. ഈ സിംഗിളിലൂടെ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, which is smart batting. Partnership is crucial at this stage. South Africa is in a commanding position right now with a 76.98% win probability. 111 ബോൾസിൽ 152 റൺസാണ് വേണ്ടത്. A single to end the over. South Africa 26 for 0 after 1.6 overs. വിജയത്തിലേക്ക് ഇനിയും 150 റൺസ് വേണം. South Africa 31 for 0 after 2 overs. Current run rate 15.50. Required 8.05. They are cruising at the moment. South Africa is off to a flyer. Required run rate നിയന്ത്രിക്കാൻ ന്യൂസിലൻഡ് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. Duffy replaces Henry. ഈ ബൗളിംഗ് ചേഞ്ച് കളിയിൽ നിർണായകമാകും. No, that's a dot ball. Markram tried to punch it but couldn't connect. Duffy starts the over well.
Markram showing great form. E6's required run rate വലിയ impact ഉണ്ടാക്കും. South Africa is dominating the power play. Markram defends the full delivery well. Previous 6 ശേഷം Duffy pressure create ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. Markram hits another massive 6. Unbelievable batting display. ഈ 2 സിക്സുകൾ required run rateനെ വളരെ വേഗത്തിൽ കുറയ്ക്കുന്നു. Markram is in phenomenal form. Back-to-back 6s have completely shifted the momentum. New Zealand must find a way to dismiss him. And the edge finds the fence too. Markram is unstoppable. 85.62% probability for South Africa now. അടിച്ചു. മാർക്രം വീണ്ടും ഒരു 4 കൂടി നേടി. The runs are flowing for South Africa. This is exactly the start they needed. That boundary underlines their dominance. South Africa 35 for 0, cruising at 15.5 run rate. New Zealand must find a way to stay in the game. South Africa 51 for 0 after 3 overs. Markram is on fire with 41 runs. Required run rate is just 7.35. They are cruising. തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ഹെൻറിയെ വീണ്ടും പ്രഹരിച്ച് ടെക്കാക്ക് ഒരു 4 കൂടി നേടുന്നു. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക is absolutely dominating the power play.
They are clinical in this chase. The partnership is key, and they've built a solid foundation. New Zealand must wickets immediately. Sujata's analysis is spot on. Required run rate is just 7.35, and South Africa is dominating. Mitchell Santner might be the key to a breakthrough for New Zealand. That's a good dot ball by Henry. Off pace and extra bounce, creating some trouble for de Kock. New Zealand must more of these. De Kock goes all the way. A massive 6 from de Kock. The win probability for South Africa is now 89.74%. They are dominating this chase. South Africa 62 for 0 after 4 overs. De Kock 20, Markram 41. Current run rate 15.50. Required 7.12. They are comfortably ahead. South Africa is absolutely dominating the power play. Required run rate 7.12 ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ formidable partnership തകർക്കാൻ ന്യൂസിലൻഡ് എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു വഴി കണ്ടെത്തണം. South Africa 62 for 0 after 4 overs. Required run rate is 7.12. Current is 15.50. A fantastic start for the Proteas. ഫർഗുസന്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻഡ്സ് de Kockനെ ഡോട്ട് ബോളിൽ തടഞ്ഞത് നല്ല സ്റ്റാർട്ടാണ്. ദിസ് ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് ക്രൂഷ്യൽ ടു ബ്രേക്ക് ദ ഫോർമിഡബിൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. Ferguson gets the breakthrough. Slower ball does the trick, and de Kock is gone for 20. New Zealand needed this desperately to control the chase.
South Africa 62 for 1. Quinton de Kockന്റെ വിക്കറ്റ് ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. റിക്കിൾട്ടൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ക്രീസിൽ. Rickleton gets off the mark with a single. വിക്കറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഈ സിംഗിൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. A direct hit would have been a problem. $67 for 1 after 5 overs. Score 67 റണ്ണ് 5 ഓവർ. Next ball. Next ball.
Ready to make something amazing? ഒരു സിംഗിൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. എസ്എസ് ഹയസ്റ്റ് പവർ പ്ലേ സ്കോർ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്രമിനു ഇനി ഒരു ബോൾ മാത്രം ബാക്കി.
സാന്റ്നറിന്റെ ആദ്യത്തെ ബോളിൽ തന്നെ 2 റൺസ്. റിക്കൾട്ടൺ പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് നൈസ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ലോങ് ഓൺ ആൻഡ് ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റ്. ഈ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാന്റ്നറിന് വലിയ ചാലഞ്ചാണ്. ആദ്യത്തെ ബോളിൽ തന്നെ 2 റൺസ്. റിക്കൾട്ടൺ പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് നൈസ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ലോങ് ഓൺ ആൻഡ് ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റ്. ഈ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാന്റ്നറിന് വലിയ ചാലഞ്ചാണ്. 6 ഓവർ 86 ഒരു വിക്കറ്റ്. 6.2 ഓവറിൽ 86/1. ഇൻക്രെഡിബിൾ മൊമെന്റം. ഈ ബാറ്റിംഗ് ഓൺസ്ലോട്ട് തുടരുകയാണ്. ന്യൂസിലൻഡ് ഇസ് ഡെസ്പറേറ്റ് ഫോർ എ വിക്കറ്റ്. ഈ ബാറ്റിംഗ് ഓൺസ്ലോട്ട് തുടരുകയാണ്. ന്യൂസിലൻഡ് ഇസ് ഡെസ്പറേറ്റ് ഫോർ എ വിക്കറ്റ്. A single score, 6.4 over. ഒരു ബൗണ്ടറി കൂടെ എല്ലാ ബോംബിന്റെ ലൈൻ വെച്ച് അവസാന പന്ത് ഒരു പടുകൂട്ടൻ 6 അടിച്ചിട്ട് മാർക്കർ 54 ഫോർ മാർക്കർ. സത്യമാണ്. വാട്ട് എ വേ ടു ബ്രിങ് അപ്പ് എ 50. A magnificent 19-ball half century from the SA skipper. This sensational hitting has completely changed the momentum. മാർക്രമും റിക്കൾട്ടനും ഇൻക്രെഡിബിൾ ഫോമിലാണ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ കറന്റ് റൺ റേറ്റ് 13.71. ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കളി പൂർണ്ണമായും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ വരുതിയിലാക്കി. Look at the win probability, 95.08% for South Africa. കളി പൂർണ്ണമായും മാറിമറിഞ്ഞു. ന്യൂസിലൻഡ് അറ്റാക്ക് is under tremendous pressure. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നത് ന്യൂസിലൻഡിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. This partnership is cruising and the required run rate is well under control now. അവർക്ക് ഉടൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആവശ്യമാണ്. Neatly played by Markram. നീഷമിന്റെ ബാക്ക് ഓവർ ലെങ്ത് ബോളിനെ അനായാസം ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പായിച്ചു. സംച്വസ് ബാറ്റിംഗ്. നീഷം അടുത്ത പന്തിന് അറിയാനായി എവിടെ എത്തുന്നു.
സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇപ്പോൾ ഒരു കമാൻഡിംഗ് പൊസിഷനിലാണ്. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് വളരെ മാനേജബിൾ ആയിരിക്കുന്നു. മാർക്രമും റിക്കൾട്ടനും ക്രീസിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. ന്യൂസിലൻഡിന് കളിയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ ഒരു വിക്കറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. അഗ്രബോയുടെ ഈ ക്യാച്ച് ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് ഫീൽഡിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ ക്രൂഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഫോർ ന്യൂസിലൻഡ്. കളി വീണ്ടും മാറി മറിയുന്നു. റിക്കൾട്ടന്റെ വിക്കറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് ബ്ലോ ആണ്. മിച്ചലിന്റെ എക്സെപ്ഷണൽ ക്യാച്ച് കളിയിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിന് ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവിന് സാധ്യതയുണ്ട്. Brilliant finish to the over. ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ഒരു സിക്സർ. The momentum is clearly with South Africa now at 108 for 2. എട്ട് ഓവർ പൂർത്തിയായി 106/2. നീഷമിന്റെ ഈ ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും 10 റൺസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നേടി. ദ റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് ഹാസ് ഡ്രോപ്ഡ് ബിലോ 6, which puts them in a commanding position. Markram gives himself room and jabs it for a single. Nalla strike rotation. The required run rate is perfectly managed now. For 2 now, 8.2 overs, 2 runs.
Brevis hangs back and cracks it past extra cover for 2. This partnership is crucial now. The required run rate is steadily decreasing. Brevis plants his front foot and powers it down to long on for a single. ഇതൊരു മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ്. South Africa is cruising towards the target. സാന്റ്നറിൽ നിന്നൊരു വൈഡ്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് പ്രഷർ മുഴുവൻ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഭാഗത്താണെന്നാണ്. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി എ റൺ എ ബോൾ ആണ്. 69 റൺസ് ഫ്രം 69 ഡെലിവറീസ്. Markram sits back and muscles it down to long on for another single. Santner exploiting the full width, but the batsmen are picking up singles effortlessly. സാന്റ്നറിന്റെ ഒരു ക്ലെവർ ഡെലിവറി. വളരെ സ്ലോ ആയി വന്ന പന്ത് ബ്രെവിസ് എക്സ്ട്രാ കവറിലേക്ക് പഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും റണ്ണില്ല. ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ബോളിംഗ്. നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഇറ്റ്സെൽഫ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ദ കവേഴ്സ്. ബൗണ്ടറി. ഈ 2 റൺസ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈസ് ക്രൂസിംഗ് ഹിയർ. ദ റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് ഈസ് വെൽ അണ്ടർ കൺട്രോൾ. ദേ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി റിസ്ക്സ്. മാർക്രമന്റെ ഈ സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യലാണ്. ബ്രെവിസ് ഇസ് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക് നൗ. ഹി ഈസ് ദ കീ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിയർ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നല്ലൊരു ഡിഫെൻസീവ് ഷോട്ട്. ബ്രെവിസ് ഹോപ്സ് ഓൺ ടു ഹിസ് ടോസ് ആൻഡ് പുഷസ് ഇറ്റ് ടു എക്സ്ട്രാ കവർ, ബട്ട് നോ റൺ. നീഷമിന്റെ ടൈറ്റ് ബോളിംഗ് തുടരുന്നു. ഈ സിംഗിൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇറ്റ് കീപ്സ് ദ സ്കോർ ബോർഡ് ടിക്കിംഗ് ആൻഡ് റിലീസസ് ദ പ്രഷർ. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നീഡ്സ് 60 റൺസ് ഫ്രം 63 balls, so constant strike rotation is the perfect strategy here.
Absolutely, variation is key. Markram secures another single with a sensible shot. The required run rate is now under 6 per over, so they are in a comfortable position. അടുത്ത ഓവർ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു 18 റൺ 2 വിക്കറ്റ്. ഓവർ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇസ് ഇൻ എ വെരി സ്ട്രോങ് പൊസിഷൻ. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് ഇസ് വെൽ അണ്ടർ കൺട്രോൾ, ബട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് ഡെസ്പറേറ്റ്ലി നീഡ്സ് എ വിക്കറ്റ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദ മൊമെന്റം. Yes, the 10th over concludes. South Africa is exactly where they want to be. 119 for 2. Just a run-a-ball situation and the batsmen are set. Henry returns, but Markram smartly digs it out towards sweeper cover for a single. This brings the equation to 56 from 59 balls. Satyamana, total is definitely a bit less, and Brevis plays that delivery with great care. No run there. New Zealand needs wickets and quickly. പന്ത് റണ്ണൊന്നുമില്ല. 13 ഓവറിൽ 120 2 വിക്കറ്റ്.
Look at Henry's line here. Wide outside the off stumpilana അവർ consistently focus ചെയ്യുന്നത്. പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിനെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിയർ ഇൻറ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 10.5 ഓവർ കഴിഞ്ഞു. That is a very slow run rate. 10.5 overs, just 32 runs? The pressure is immense. ഓവർ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 123 റണ്ണ് 2 വിക്കറ്റ്. ഇതൊരു മികച്ച തുടക്കം. What a brilliant delivery to start the over. Batter has to be watchful here. എസ്സേക്കിപ്പോൾ വലിയ സമ്മർദ്ദമില്ല. The required run rate is well under control. New Zealand must find a wicket soon, or this match will slip away. I think this match is already gone for New Zealand. സത്യമാണ്, മാച്ച് എസ്സേയുടെ കയ്യിലാണ്. But in T20 cricket, we know anything can happen. Or a quick couple of wickets can change the momentum instantly. എസ്സേയുടെ കറന്റ് റൺ റേറ്റ് വളരെ മികച്ചതാണ്. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് they can take their time. പടുകൂറ്റൻ 6 മൂന്നാമത്തെ പന്തിൽ. Look at the equation. South Africa need just 45 runs from 50 balls. RRR 5.40 matram. This is a walk in the park right now. പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വിക്കറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ് 11.4 ഓവറിൽ. സത്യമാണ്, crucial wicket at this stage. South Africa 131 for 3 now. The win probability 96.68% ആയിരുന്നെങ്കിലും this could put some pressure on the batting lineup. മാർക്കറം 66-28 പന്തിൽ. മാർക്കറം 66-28. Markham's knock is exceptional. 28 balls is 66 runs. Incredible strike rate.
ഈ ഇന്നിംഗ്സാണ് പ്രഷർ കുക്കർ സിറ്റുവേഷനിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ നൽകിയത്. രവീന്ദ്ര സിക്സർ അടിച്ച ബ്രെവിസിനെ അടുത്ത പന്തിൽ തന്നെ രവീന്ദ്ര ക്യാച്ച് ഔട്ടാക്കി. Oh, that wicket is huge. Ravindra kept his nerve and got Brevis caught. 11.4 overs il 131 for 3. New Zealand is back in the game. മില്ലറാണ് അടുത്ത ബാറ്റ്സ്മാനായി വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. This is a critical moment. New Zealand will definitely try to capitalize on this wicket and build pressure. കളി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാം. 12 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സ്കോർ 132, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. So, at the end of 12 overs, South Africa is 132 for 3. The equation remains 44 runs from 48 balls. RRR is 5.50, still well within reach. The current run rate is 11.00, but the required run rate is only 5.50. They still have plenty of batting depth, so this match is still South Africa's to lose. സാറ്റാർ അടുത്ത ഓവർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മില്ലറിന് ആദ്യ പന്തിൽ റണ്ണൊന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ സിംഗിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു മില്ലർ. Satner to Miller, a single taken. That's 133 for 3. The required run rate is now 5.57. They are just maintaining the momentum. സാറ്റ്നർ ടു മില്ലർ അടുത്ത പന്ത് റണ്ണൊന്നുമില്ല. That's a smart piece of bowling. Miller takes a single to deep backward square leg. 43 runs needed from 46 balls now. Sarner to Miller. Wide ball outside the stump. That's a Markham loses his shape trying to go wildly at that. The wide gives them a crucial extra run. 134 for 3. Need 42 now. Markram slaps it to extra cover for a single. The asking rate is 5.56 now, perfectly under control. Miller eases it down to long on for another single. 136 for 3. Need 40 now. They are making this look very easy. Just a single for Markram. The partnership is crucial here. Steady flow of runs is key. 39 runs needed from 43 balls. Singers at the scoreboard ചലിപ്പിക്കുന്നു. Markram goes back and taps it to sweeper cover for a single. They are in complete control.
Ferguson into the attack. Miller takes a single to start the over. 139 for 3. 37 runs needed from 41 balls. Tactically, this single is good. Miller ensuring he keeps Markram on strike, the key partnership here. Required run rate now 5.39. Miller with a flat bat shot to long on. Another single takes the score to 141 for 3. 35 runs needed from 38 balls. The dot ball to Markram. Ferguson bowling tight lines, trying to build pressure, but the required rate is still very manageable. Required run rate is 5.67 now. South Africa is still in a very comfortable position, but they രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ട് ബോൾ മാർക്രം ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഓഫർ ചെയ്തില്ല. This is good pressure from Ferguson. Required run rate slightly creeping up. ഇവർ ഈ സ്ലോ ബോളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. They still need 35 runs from 37 balls. The pressure is mounting slightly. Win probability നോക്കൂ. Almost 95% South Africയുടെ കയ്യിലാണ് കളി. They just need to play sensibly from here to close out the match. Score 141 for 3. ജയിക്കാൻ ഇനി 37 പന്തിൽ 35 റൺസ് കൂടി വേണം. Score remains 141 for 3. End of the over. South Africa needs 35 runs from 36 balls now. Win probability increased. Score 142 for 3. ഈ ഓവറിൽ 4 റൺസാണ് വന്നത്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇനി ജയിക്കാൻ 36 പന്തിൽ 34 റൺസ് വേണം. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ്. 36 പന്തിൽ 34 റൺസ് മാത്രം മതി. They are in a dominant position now. Win probability is soaring for South Africa, 95.07%. The required run rate വളരെ കുറവാണ്. This is now all about preserving wickets and avoiding any silly mistakes. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് മത്സരം എളുപ്പത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാകും. The current run rate is 8.87. They are maintaining a healthy pace. No need to take unnecessary risks.
സ്കോർ ബോർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ശക്തമായ നിലയിലാണെന്നാണ്. 142 for 3, 34 runs needed from 36 balls. It's a straightforward chase from here. The partnership between Miller and Markram is key to sealing the victory. ടേബിളിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ വിജയം പ്രധാനമാണ്. This comfortable position will significantly impact their net run rate. Dropped. Oh dear. Ferguson couldn't hold on to that tough chance. കളിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്യാച്ചുകൾ അനിവാര്യമാണ്. മാർക്രമിന് ലഭിച്ച ഒരു ലൈഫാണിത്. സ്കോർ 142 for 3, 36 പന്തിൽ 34 റൺസ് വേണം. The trapped catch might just take the game away from New Zealand. പുതിയ ഓവറിൽ ഒരു സിംഗിൾ. 142 for 3. The required run rate has dropped to 5.66, well within their grasp. This partnership is cruising now. Markram at 69, Miller at 6. They just need to avoid any calamities to secure this win. Required rate is 5.66. The match is perfectly poised for South Africa. They just need to maintain this composure. Exactly. South Africa is very much in control, but the match hasn't been iced yet. Santner is coming back to bowl to Miller, a crucial phase. Score 146 for 3. Miller clinks it to long on for a single. ഇനി 33 പന്തിൽ 30 റൺസ് വേണം. The required rate has dropped to 5.55. Santner slowed up on a length outside off. Miller prods forward and drives it past cover for a single. ആവശ്യമായ run rate 5.33 ആയി കുറഞ്ഞു. Miller makes room and cuts it, courtesy a misfield, 2 runs. Score 147 for 3, a crucial brace. Santner tossed. Markram 69 for really leading the chase. Required rate is 5.61. South Africa is 95.24% favorites. സാറ്റ്നറിന്റെ ഓവറിൽ 6 റൺസ്. സ്കോർ 148 for 3. ഇനി 30 പന്തിൽ 28 റൺസ് വേണം. The required run rate has stabilized at 5.60. This is a very controlled chase. Markram and Miller are rotating the strike perfectly, not taking any unnecessary risks. Duffy to Markram, 2 runs. Markram punches it to long on. Score 150 for 3. ഇനി 29 പന്തിൽ 26 റൺസ് വേണം.
Duffy bowled a cutter on a length, but Markram was equal to it. The required rate has dropped to 5.38. Satyam, Markram finds the fence. Score 154 for 3. ആവശ്യമായ run rate 4.88 ആയി കുറഞ്ഞു. The pressure is completely off them now. That was a slower short ball, and Markram dispatched it with ease. This releases a lot of pressure. കളി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കയ്യിലാണ്. മാർക്രമിന്റെ പ്രകടനം അതിഗംഭീരം. 78 റൺസുമായി അദ്ദേഹം ക്രീസിൽ തുടരുന്നു. ഇനി ജയിക്കാൻ 26 പന്തിൽ 17 റൺസ് മാത്രം മതി. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക is cruising towards a comfortable victory. White ball, score 160 for 3. വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. Need just 16 runs from 25 balls. Markram and Miller have put together a fantastic partnership of 92 runs. This has made the chase incredibly easy for them. Single run, score 161 for 3. ഇനി 24 പന്തിൽ 15 റൺസ് വേണം. The required rate has dropped to 3.75. This is a dominant performance. With 15 runs needed, South Africa is well on their way to victory. ഓവർ 16 ശേഷം സ്കോർ 163 for 3. ഇനി 24 പന്തിൽ 14 റൺസ് മാത്രം മതി. The required run rate is just 3.50 now.
single run. Score 171 for 3. വിജയത്തിലേക്ക് ഇനി 5 റൺസ് മാത്രം. 19 പന്തുകൾ ബാക്കി. ഒരു സിംഗിൾ കൂടി. Score moves to 172 for 3. Just 4 runs needed from 18 balls now. This is an incredibly easy chase for South Africa. The required run rate has plummeted, and they are moments away from victory. Just 4 runs needed now. It looks like South Africa will seal this match very soon. ഒരു formality മാത്രമായി ഇത് മാറി. Oh, the India-Pakistan clash. That will be a thrilling encounter. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം. Ferguson to Miller, 6 runs. Match over. A cracking thump over deep mid-wicket, and South Africa takes a giant stride towards qualification. Match over. Ferguson to Miller, a 6 to win it. South Africa has won by 7 wickets. A cracking thump to deep mid-wicket. South Africa has taken a giant stride towards qualification. An emphatic victory for South Africa. The partnership of Markram and Miller was key to this successful chase. Stay tuned for more analysis on CricketTVOnline.com. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ സമഗ്ര വിജയം.